أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من حلقات الإنجليش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Last time we revised on units 1, 2, and 3, and today we're going to start lessons 1, 2, 3 in unit 4. Let's start our lesson. The unit is called Have You Ever Traveled by Plane? Have you ever traveled by plane? This is the name of the unit. As usual, we're going to start with the learning objectives. In this lesson, you're going to learn how to read a report about experiences and texts about life experiences. And you're going to learn how to write a story about something that happened in your life. And you're going to learn how to talk about experiences, asking and answering questions about experiences. And for language, you're going to learn the present perfect with the keywords ever, never, for, and since. And for life skills, you're going to learn some skills related to communication. Let's start with the vocabulary words related to the first lesson. Which of these things have you done? في ايه من الحاجات دي ممكن نكون عملناها. Let's try to guess the term and the picture. In this picture, what is the girl doing? She's riding a horse. So have you ever ridden a horse? عمرك قبل كده ركبت حصان? Ridden a horse. What are these people doing? They are practicing a water sport called snorkeling. بيمارسوا نوع من أنواع رياضات المية أو الغطس اسمها snorkeling. السنوركلينج نوع من أنواع الغطس بأنبوبة معينة بتتلبس وبنغطس في البحر. So have you ever snorkeled in the sea? What is this? This is an airplane. So have you ever traveled by plane? عمرك سافرت بطيارة? And here in this picture, have you ever visited an orphanage? What's the meaning of orphanage? Orphanage is a place for orphans. And orphans are kids who have lost their parents, اللي هم الأيتام. فعمرك زرت دار أيتام. Orphanage is دار الأيتام. عمرك رحت دار أيتام زرته. Have you ever been to a football match? عمرك رحت حضرت مباراة كرة قدم. Have you ever played a musical instrument? As you see here, she's playing the violin. So have you ever played a musical instrument? عمرك لعبت آلة موسيقية. So now we have a passage in the student's book. We're going to read the passage together and then answer the questions. Adam asked the people in his class about their experiences. Adam سأل أصدقائه في الفصل عن تجاربهم. Look at the graph and read his report and answer the questions. هنشوف الريبورت اللي هو كتبه والجراف وبعدين نجاوب الأسئلة. ده شكل الجراف اللي هو عمله. عندنا ride a horse. ده الفوكابلري اللي احنا أخدناه لسه قايلينه. ride a horse. snorkel قلنا رياضة نوع من أنواع الغطس. travel by plane. be to a football match. play a musical instrument. sleep in a tent. A tent اللي هي الخيمة. فهو سأل أصدقائه زي عمل استبيان ولقى نسبة الأولاد students who have ridden a horse before maybe around 12 or 13 students and students who have snorkeled are around 9 students وهكذا. ده حسب الاستبيان اللي هو عمله. نشوف الباسج أو الريبورت بتاعه. هو هنا آدم بيقول I asked the people in my class about their experiences. I asked them about their experiences. Experience is something that you have done in your life or something that happens in your life. اللي هي تجربة أو خبرة في حاجة معينة. فهو سألهم عن تجاربهم. Most people in the class have played a musical instrument. معظمهم قدروا قبل كده أو لعبوا آلة موسيقية. Not many people have ridden a horse or slept in a tent. مش كتير، مش أولاد كتير أو مش طلبة كتير ركبوا حصان
ولا ناموا في خيمة. Even fewer people have snorkeled. وعدد كمان أقل مارس رياضة السنوركلينج أو النوع ده من الغطس. Most people in the class have never traveled by plane. معظم الأولاد أو الطلبة في الفصل ما سافروش قبل كده بطائرة. But حازم has traveled by plane 3 times. حازم ولد في الفصل سافر بالطيارة 3 مرات. I also asked. سألهم Have you ever been to a football match? في حد راح مباراة كرة قدم قبل كده؟ About half the people in the class haven't been to a football match. حوالي نص عدد الطلبة اللي في الفصل ما راحوش قبل كده لمباراة كرة قدم. And about half the class have. والنص التاني راح فعلا أو حضر مباراة كرة قدم. Now let's answer the questions. Which things have the most people in the class done? 2 things معظم الناس في الفصل عملوهم. ايه هما الحاجتين دول؟ احنا ممكن نشوف في الباسج وممكن نرجع للجراف. طيب 2 things that most of the people, most يعني أغلب الناس عملوها. ايه هي الحاجتين دول؟ First, most of them have played a musical instrument. زي ما انتوا شايفين هنا في الجراف أعلى حاجة أو أعلى experience أو تجربة هي most of them have played a musical instrument. وتاني حاجة been to a football match. So most of them have played musical instrument and been to a football match. Question number 2, which 2 things have the fewest people done? Fewest خدنا احنا قبل كده ال superlative form. ف the fewest اللي هو أقل عدد من الناس عملها. نشوف. Let's get to the graph. We can of course check from the passage and also the graph. In this graph, a few people have traveled by plane. هنا عندنا باين عدد قليل اللي سافر بالطيارة. And a few people have gone snorkeling or have tried snorkeling. وعدد برضو قليل مارس النوع ده من الرياضة أو رياضة الغطس دي. A few people have traveled by plane and gone snorkeling. Now here this is language part. Now let's try to guess the correct answer and then I'm going to explain the rule. But first I want you to try to guess the correct answer. نحاول نخمن الإجابة المظبوطة وبعد كده أنا هشرح الرول. Most people in class have never space by plane. Can you guess the correct answer? If I have, then what or how does the verb look like after have or has? Can you guess? يعني بعد have أو has شكل الverb بيكون إيه؟ In class have never traveled by plane. Number 2, I have never space to a football match. I have again, never. So how does the verb look like after have? Been. I have never been to a football match. Have you ever space in a tent? Again, I have. So can you guess the correct verb or the correct form for the verb? Have you ever slept in a tent? Now I'm going to explain the rule of the present perfect tense and the usage of the present perfect tense on the board. Let's start. طيب أنا هشرح ال present perfect tense. شكل ال present perfect التركيبة بتاعته أو الستركتشر بتاعته والاستخدامات بتاعته. Present perfect. So first, what is the structure of the present perfect or how do I form the present perfect? إزاي نقدر أكون أصلا ال present perfect? Present perfect is have or has plus past participle. بحط have أو has plus past participle. طيب, when do I put have and when do I put has? I use have with I, they, we, and you.
and plural in general. And I use has with he, she, and it, and singular. Now, what's the meaning of past participle? Past participle is the third form of the verb. يعني ثالث تصريف أو ثالث شكل للفعل. يعني إيه؟ يعني لما أقول عندي eat, ate, have or has eaten، ده ثالث واحد. عندي drink, drank, have or has drunk. ride, rode, have or has ridden. فكده أنا لازم بكون ال present perfect بستخدم have or has plus the past participle of the verb. Past participle means the third form of the verb اللي هو ثالث تصريف أو ثالث شكل للverb. طبعا بنبقى حافظين ال irregular verbs كويس جدا عشان نعرف نطلع ال past participle أو نبقى عارفين تصريف ال verb. طيب let's have examples. The usage. أنا بستخدم إمتى ال present perfect. I use the present perfect when I talk about past experience that doesn't have a specific time. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي experience في ال past حصلت في الماضي أنا بتكلم عليها بس بدون specific time. ما عندهاش زي وقت محدد، مش محدده لها ميعاد محدد. انا بتكلم على تجربه عملتها في حياتي او تجربه ما عملتهاش قبل كده في حياتي. For example, I have never eaten sushi. هنا دي تجربه مش متحدد الميعاد. It doesn't have a specific time. مش محدده الميعاد بالظبط. انا بتكلم على تجربه عمري ما عملتها. عمري I have عندي I ف I use have and then never يعني عمري ما عملت eaten the third form of the verb eat or the past participle of the verb eat eaten sushi. عمري ما أكلت sushi. Or Sarah has traveled to Paris before. يعني Sarah يعني she has traveled. This is the past participle of the regular verb travel. Travel regular verb عشان كده بياخد ed عادي، بينما eat irregular verb عشان كده بيكون ليه تصريف مختلف. To Paris before. سافرت قبل كده Paris. ما عنديش specific time. بحكي على تجربة بتاعتها ان هي سافرت قبل كده Paris. طب the second usage, this is the first usage for the present perfect. The second one is something that started in the past and has an effect on the present, or it has just finished. يعني حاجة بدأت في الباست ولسه حالا خلصانة، أو حاجة بدأت في الباست وليها إيفكت على البريزنت دلوقتي، يعني لسه ليها إيفكت على البريزنت على الحاضر. لما أقول مثلا I have just cleaned my room، ده معناه إيه؟ إن أنا بدأت تنظيف الأوضة في الباست بسيط لسه قريب ولسه حالا مخلصة، والإيفكت there is an effect on the present. يعني إيه effect on the present؟ يعني الأثر لسه باين على البريزنت، إنه لو حد جه هيلاقي الأوضة باين عليها إن لسه حالا متنظفة، ممكن يكون أنا باين عليا التعب من التنظيف، فبستخدم ال present perfect. I have just cleaned my room, and cleaned here is the past participle or the third form of the regular verb clean. Or I have already finished my homework. يعني أنا لسه مخلص أو أنا خلصت الهومورك بتاعي، فبستخدم ال present perfect. طيب دي استخدامات ال present perfect. طب إزاي أنا ممكن أكونه في ال affirmative، في ال question، في ال negative؟ طب affirmative means إن أنا بحطه من غير أي negative، زي هنا الإكزامبل ده I have just cleaned my room. طب if I want the negative form، النيجاتيف بتاعه
I haven't or have not cleaned my room. مجرد بحط not or the contraction or the contracted form of haven't، يعني إلا الشكل المختصر من haven't أو hasn't أو have or has not، ده النيجاتيف. طيب the question، how do I form the question؟ have you، I start with have or has، ببدأ have or has لما بعمل question. have you cleaned your room؟ and then question mark. What if I have a WH question؟ عايزة أبدأ what or where or how long، فبرضو بعمل نفس الحاجة زي مثلا how long. how long من الكلمات أو الأسئلة، يعني بشوف long how long أعرف إن أنا جدا شائع إن أنا بستخدم معها present perfect. so how long have، باخد have، ببدأ have عشان أنا عندي سؤال، هبدأ سؤال. have you lived in Cairo؟ فهقول I have lived in Cairo for 8 years. أو ممكن نسأل how many books have you read؟ how many books وبعدين ببدأ have you read أو has Sarah read، لو عندي she مثلا has Sarah read. so the answer is Sarah has read 2 books so far. كم عدد الكتب اللي هي قرأتهم؟ she has read 2 books so far. قرأت كتابين لحد دلوقتي. طيب دلوقتي هنروح للبرزنتيشن عشان ناخد examples وعلشان ناخد الكيوردز بتاعت البريزنت بيرفكت. So here is the rule that I've just explained, the rule of the present perfect. We use have or has plus past participle. بنستخدم have أو has، وقلت أو زي ما شرحت على البورد have مع they, we, you, I or a plural noun، أي حاجة plural، the boys, the kids, the teachers. has with he, she and it or a singular noun, the teacher, the student, my friend. Plus past participle. Past participle means the third form of the verb، اللي هو تالت تصريف للفعل. مع irregular verbs عادي بحط له ed أو d أو ied، لكن مع irregular verbs لازم أكون حافظة زي ما قلت لكم eat, ate, have or has eaten، و drunk, ridden، وهكذا. To talk about things that we've done at some time in the past. It's a past experience، حاجة أنا عملتها في زي تجربة عملتها في حياتي أو ما عملتهاش، عمري ما عملتها، بس بدون محدد specific time، يعني ما ينفعش أقول وقت محدد ليها. We don't need to say when we did something، فما بقولش إمتى بالظبط عملتها، أنا بتكلم على تجربة في الباست وخلاص. They have or I can use the contracted form، يعني ممكن استخدم الشكل المختصر ده، إنه بدل ما أقول have ساعات بلاقيها they وبعدين apostrophe ve، دي معناها have. They have ridden. Ridden is the past participle of ride a horse، يعني دي كانت تجربة عملوها في حياتهم، ركبوا حصانة قبل كده. He has and the contracted form is apostrophe s، يعني ممكن ألاقي he apostrophe s. He has traveled by plane، سافر بالطيارة قبل كده، برضو تجربة ليه. How about the negative form؟ النيجاتيف بكونه ازاي؟ I have not or I can say haven't played a musical instrument، يعني أنا عمري ما لعبت آلة موسيقية، فده النيجاتيف form. They have never traveled by plane. طيب never بتدي معنى not، يعني بتدي معنى نيجاتيف، فأنا لو جالي never ما بستخدمش معها not. They have never يعني عمرهم ما سافروا بالplane. How about the question form؟ How do I form a question؟ احنا قلنا زي ما شرحت على البورد في two types of questions. I have the yes no questions and I have the WH questions. عندي ال yes no اللي ببدأ على طول ب have أو has. ساعتها الإجابة بتاعتي بتبقى yes he has, yes they have, or no she hasn't, yes she has.
أو لو WH question ساعتها ببدأ ب how long, how many, what, where, when, and so on. And the answer is a sentence using the present perfect. زي هنا have you. I start with have. And then you ever been. Been is the past participle of verb to be. ده ال past participle أو ال third form أو التصريف الثالث ل verb to be. To a football match and it's a question so I have to put a question mark. بحط question mark عشان هي سؤال. طيب الإجابة Have you ever been to a football match? Yes, I have or no, I haven't. يعني لو أنا رحت حضرت الماتش بقول yes, I have. Yes, comma, I have or no, comma, I haven't. Has she ever ridden a horse? Because I have she, so I start with has. Ridden a horse, question mark. Yes, she has or no, she hasn't. طب what if it's a WH question? زي ما قلت هناك how long فترة قد ايه او المدة اللي انت قعدتها مثلا في القاهرة او عشت فيها في القاهرة how long وبعد كده بقول have or has. Have you lived in Cairo? So the answer is I have lived in Cairo for 8 years. أو سؤال how many books have you read so far? كم كتاب انت قريته لحد دلوقتي؟ So the answer is I have read 2 or 3 books so far. فكده بكون السؤال بال WH questions. طيب كده احنا عرفنا الرول والاستخدامات. في ساعات بيكون عندي keywords بتسهل عليا أو بتعرفني إن أنا هستخدم ال present perfect وأنا I use these keywords when I form a sentence in the present perfect. What are these keywords? احنا دلوقتي هناخد ال keywords وهنشرحهم بالتفصيل في part 2. خلينا نشوف ايه هي ال keywords. The first keyword is just. The second one is already. The third keyword is never. And the fourth keyword is ever. The fifth keyword is yet. I have also since and for. طيب كده احنا خلصنا part 1. في part 1 أخذنا vocabulary words related to unit 4 the first 3 lessons lesson 1 2 3 وتحديدا احنا اشتغلنا الفوكابلري من lesson 1 واخدنا ركزنا على ال present perfect tense شرحت الستراكشر او الفورم بتاعه ازاي بكون present perfect وكمان the usage of the present perfect او الاستخدامات بتاعته بستخدمه امتى وشكله في ال affirmative وال negative and question ومشينا كده على ال keywords. في part 2 هشرح بالتفصيل استخدام كل keyword بتتحط فين بالظبط ومعناها ايه وهنكمل برضو vocabulary تاني موجود في lessons 2 and 3. See you, good luck and bye.